Your Yods? They seem to want something else. I think they're trying to tell me something. Blasphemy! Only the Almayel can hear the voice of the Yods. So, sollen wir uns dann ein bisschen mit den Dorfbewohnern unterhalten? Wahrscheinlich damit wir noch mehr Quests kriegen. Ich gehe davon aus, dass die grünen Dingens. Ach, das ist jetzt. Nee, das ist das Zeug. Oh, bist du grün? Er ist gelb. Bist du gelb? Er ist gelb. Okay. Da ist auch noch. Ah, guck mal, Dorfhäuptling. Aber ich glaube nicht, dass. Die gelben Personen sind wahrscheinlich diejenigen, die wir. In denen wir Quests bekommen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die diese Sprache sprechen. Die alte, die wir sprechen. Ja, hier Sprachen. Hallo? Oh, Entschuldigung. Oh, was ist das denn? Ja. Okay. You look like someone who calls the shots around here. Listen, How? Meha hatso kalo. Yone yinat agazork. Well, I guess this conversation's going nowhere. Kota yone shai. Yo soga atetwana. Schon ist es, die mich einfach hier so rumlaufen lassen. Sieht ja offensichtlich alienmäßig aus, ne? Vielleicht müssen wir erst ihre Sprache lernen, ne? Den ihre Sprache lernen. Gut, dann brauchen wir ja auch nicht mal mit dem Erntehelfer reden. Ich denke, das ist das Problem das gleiche. Also werden wir... Hat gesagt, irgendeine Basis und so, wo wir das finden können, damit wir ein Tor aktivieren können, ne? Dieses hier, denke ich mal. Ah. Gern. Ich habe so das Gefühl, dass da Piranhas im Wasser sind. move it, Slade. They're coming. Oh mein Gott. I? Oh mein Gott. Hey! Wer macht was? Warst du nicht tot? Die sind auch fast tot. Oh. Ich glaube, ich nehme die Straße. Ich werde mich von dem einen heilen lassen und dann nehmen wir einfach die Straße. Ich glaube, die Straße ist sicher. Si morta zorat mutze. Meine yonorio. Hä? Was ist das hier? Hm? Oh, wie viele Hängebrücken die haben. Guck mal. Oh. Oh, die haben sogar ein bisschen Angst vor mir. Guck mal, die erschrecken sich von meinem Anblick. Ah. Wer bist du?
Raki sprechen. Hallo Raki, sprichst du Can meine you help me? Sprache? Kaza Yohazarukai. That's all. Have a good one. So, wo ist unser Heiler? Ist das wieder runtergefahren? Ich muss da wieder runter? Okay, so geht's auch. Er war doch da oben, oder nicht? Ja. Hello, Shamaz Nemet. You returned. Hallo! Ich brauche Heilung. Take care, Nemet. Ah, hallo? Hello, Shamaz. You returned. Can you heal me? Brace yourself. The odds guide my hands. Dankeschön. Stuttgart RT. Nee, was ist RT? Talanischer, jetzt ist weg. Take care, Nemet. Entschuldigung! Die war leider nicht gesichert, die Waffe. Weiß auch nicht, wie das passieren konnte. So, Straße. Was ist es am Bildschirm? Guck mal, am Bildschirmrand, da flackert's. Rechts. Jetzt nicht mehr. What the hell? Here you are. There's something wrong with your comm link. I turned it off. You did? What? What are you doing? We took this from them. I'm sure they'd want their relics back. We could use it to parlay. You know we don't have the clearance to do that. I came looking for you. Your father wants to see us at HQ. Maybe this mission isn't only about what he wants, Colonel. Let that sink in for a while. Oh, another vision. Was that the Daoka core Nemet is looking for? Reden so die Götter mit mir, indem sie mir Visionen eingeben? Wahrscheinlich. Will ich wissen, was da hinten ist? Hitting some fog. I can't see anything ahead. Das Spiel sagt nein. Na gut. Ja. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ich habe kein Scharfschützengewehr. Ja.
Das tut weh, aua! Ja. Ich geh mal in den Nahkampf. Für nix. Nanozellen. Wurde schon erklärt, was Nanozellen sein sollen? Fancy weapon module. Cool. Du hast ein neues Waffenmodul entdeckt. Du kannst es an deiner Waffe anbringen, um sie zu verbessern. Oh. Verwende RB, um das Waffenmenü zu öffnen. Ja. Wähle eins deiner Module und drücke A, um es an einem leeren Platz auszurüsten. Das ist ein Modul. Da unten ist auch ein Modul. Guck mal. Gehirn. Was sagt? Erschütterungsschuss. Erhöht den Schaden um die Chance Druiden zu betäuben. Betäuben? Die Waffe kann auch bei Überhitzungen schießen, was zusätzlich Helidium kostet. Nee. Steht da unten. Wundervoll. Du kannst die Module, die an deiner Waffe ausgerüstet sind, wechseln? Wechseln? Maschinengewehr. Ja. Sag hallo zu meinem kleinen Freund. Du hast zum ersten Mal ein Modul ausgerüstet. Okay. Leg den Daoka-Kern aus den Außenpassen. Ja. Ist das der nicht? Muss ich hacken? Oh, ich glaube, ich muss hacken, ne? Warte. Natürlich muss ich hacken. Ja. So. General Burham, you asked to see us? You can skip the decorum, sweetheart. Just call me Father. Okay. Father. I don't want you on the ground anymore. The situation has escalated. What's happening, General? This footage comes from the black box recovered in one of our damaged drones. Look. A rogue agent? It's impossible. Exactly, Colonel. This is proof the savages are sorcerers. They can get in our minds, mess with our heads. Clearly, it's some kind of alien shapeshifter. Really? Come on, Father. This is getting a little ridiculous. You know what's ridiculous? You're the fleet negotiator, and you still haven't managed to communicate with a single prisoner. Yet you keep assuring me these primates are intelligent. We're taking over their land. Just because they don't welcome us doesn't mean they're stupid. This is General Borum. Send reinforcement convoys to all bases. Do it now. Looks like the Yods are turning me into a psychic. Anyway, thanks for the heads up, General. Habe ich das jetzt auch als Vision gesehen? Oh. Ulakai, as expected, your presence didn't go unnoticed. Some Talans are already talking about you. Oh, yeah?
What do they say? Because I can't make much sense of what they're telling me. They don't understand you either. Only the Shamas they speak Agakamon. Shamas is only then. I'll keep that in mind. Slade out. Aber wie soll ich schon den Quest kriegen, wenn sie nicht mit mir reden können? Ja, ich denke mal, ich gehe rüber und guck mir mal den Turm an. Okay, das machen wir noch mal. Okay. Einfach über die Brüstung klettern. Das wäre jetzt auch sehr praktisch, ne? Tut's aber nicht. Hier ist ja gar nichts. Na gut. So, dann müssen wir dahin. Interesting find. Oh. Oh, ich wollte auf dem Pilz landen. So, dann aktivieren wir mal unser Stargate, ne? Wo es ja gar kein Stargate ist, sondern mehr so ein Planetengate. Wir werden innerhalb des Planeten irgendwo hingeschickt. Auf den Planeten. Ja, wie komme ich da hin? Dahin, meine ich. Da hoch hin. Da Huhn. Nee, da Horn. Was? Doch, Stone Stargate, zu den Sternen. Betritt das Daoka, um nach Kisar zu reisen. Ja, soll ich den eigentlich mitnehmen? Here again? Oh. Wirklich? You want the ball? Go get it! Stop with your tongue, it tickles! Now sit. Sit. Yes, good boy! Mom, come see this! I made him sit, look! What do you say, Marion?
Looks like our little one loves her present. It's all she could talk about for the last 2 months. That's 8 weeks, Slade. Weeks, months, got dispatched to Costa Rica, Black Ops. You know I couldn't check in for her birthday. It's just too hard on Camilla. The longing, the questions. You can't show up unannounced and then disappear again for God knows how long. What are you saying? That I should stop coming? Not like this. You're either in or out of her life. You understand? That's the job, Wolf. You, if anyone, should understand that. I do understand. So please do not come back until you receive the paperwork from the lawyer. Who's there? I want out of this. You can trust me, Marion. No way I'm gonna miss the next visit to my little girl. Damn it. Damn it. Where the hell is he? Ja, den haben wir doch da gelassen. What happened? You disappeared for a complete moon. Really? Felt like minutes. I must have taken a little dimensional detour or something. So, this is the place? Behold, the spear. Impressive. But I'm still counting on you. You'll keep your promise, right? It's all gonna be fine, Slade. Ja, auch gedacht. Hey there. I still have sick children to tend to. The Amael will see you now. Thanks, Nemeth. Don't thank me yet, Ulukai. Ja. Ich finde es gerade gut, dass wir in den Visionen, also wenn er da oben in seiner komischen Dimensionssphäre ist, ne, Sphäre, dass wir so ein bisschen seine Vergangenheit, ne, erzählt bekommen. Das kann ich einfach mitnehmen. Enter? Einfach mal geklaut. 2 Minuten hier, schon mal was geklaut. Geldgegenstände sind Objekte, die du für einen gewissen Betrag oder so verkaufen kannst. Und das ja? Hallo! Was stand da? Aufheben? Was ist der? Oh. I should free up some space first.
So, ich glaube, ich muss den Mittelweg lang. This is a big place for just one. So you're the mysterious stranger. The Almael sees you, human. Speak your Aga-come-on words, and the Almael shall listen. I'm confused. Which one of you is the Almael? I am the Almael, one luminous being, the ruler of Adelpha, the precious link between Talans and the Yods. I see. I'm only here because I'd like to go back to my dimension. But your Yods? Well, they seem to want something else. I think they're trying to tell me something. Blasphemy! Only the Almael can hear the voice of the Yods. Why would the Yods address a human? Maybe this Ulukai thing? The Yods, they've shown me things like visions. Oh, and I heard a voice, yeah. I'm not even sure if that... Lies! Humans are liars! Leave this sacred sanctuary at once! No, wait! The Almael has spoken. Hold on! Liaz told me that you could answer my questions. Liaz. The sound of that name casts ripples on the perfect surface of Melia. It shall not be spoken in Kizar. Alright, look. I meant no disrespect, but I have a message from your Yods, okay? I'm sure you want to hear it. Let's work something out and you can help me get off this rock. Speak now or leave. Do we have a deal? Speak! Okay, so it goes something like this. Na's your cat. I'm a... not... Nektar? Ich hab's auch mit mir jetzt nicht gemerkt. You see? I told you it was important. Imposter! How dare you mock the Almael? Look, I'm working on my accent, all right? Listen to me. I have died. Actually died, okay? But I keep waking up in some kind of vortex with this echo. The same words repeating. Na's your cat. No. Nazor kat. Amanor. Nikar! Now that's more like it. The message speaks. Agazork. So it is true. You hear the voice of the Yods. Hearing was the easy part. Care to translate? Oh, wait. I think I already know what it means. Save us from extinction. How do I... What language am I speaking? The Yods have translated the message. The Almael sees and hears what is left to comprehend. To save us from extinction, we must protect. Oh. Kizar Ich glaub, must ist be nicht gut. protected to save the Talans from extinction. Kizar must procreate to save the Talans from extinction. So, which one is it? Beides. The Almael is one luminous being. It looks like it takes at least two to disagree. Not my place to debate, but you got your message, so what about our deal? Save us from extinction. And the Yods will send you back to your world. One man against an army? Yods can't be serious about this. You two don't strike me as someone who would get their sense of humor, so... Hey, where's she going? Ja. Das ist wie... Das ist wie Fernsehen. Finde ich gut. Der storylastige Spiel. Früher konnte ich ja... Ich spiele ja immer privat diese storylastigen, cineastischen Spiele. Weil einfach meine Rechnerleistung früher das nicht hergegeben hat, dass ich die irgendwie, ne, gestreamt hätte oder jetzt auf meinen Channel gepackt habe, aber hätte. Ja.
Einmal, weil die meistens sehr, sehr groß sind vom Stundenumfang. Habe ich sie nicht gespielt, ja, und eben wegen den Rechnerspezifikationen, die ich habe. Aber ich spiele ja jetzt auch auf GeForce Now und jetzt kann ich die endlich auch mal. Nicht nur privat spielen, sondern mit Aufnahme machen, ne? Wir sprechen mal mit der Alma. Die scheint ziemlich betrübt zu sein, weil die andere einfach abgehauen ist. Can we talk? The Almael sees you. Schutz? I thought the Spear was already protecting this island. But you seem to think the Yods want it even more protected? How? You must understand that this can only be half. Half spoken. Got it. You don't want your sister knowing the details. My lips are sealed. Just lay it on me. This island is built on the largest source of white helidium in all of Adelpha. The Almael uses it to power the spear, but it's depleting quickly and won't last forever. If they are willing to help, the Dalatai Guardians could find a way to bring more white helidium to the island. Understood. I'll talk to Liaz. If that's what it takes to redeem the Guardians, she'll be all for it. Dalatai Guardians are outcasts. Their outlawed order started our descent into extinction. They are forbidden to enter Kizar. Well, without Liaz, I wouldn't be here talking to you, and the message of the Yods would be lost forever, so come on. She just wants to see her daughter. Ishana and Liaz share the same Fey essence, as did Yan, her former partner, who reverted so many Dalatai Guardians in his foolish attempt at violence. Was it really foolish to sacrifice themselves to save you all? You, among all people, should appreciate the value of protection. You need to listen to Liaz, because this is how the invaders are winning right now. They divide and rule. Divide and rule. Words of Sankra. And yet the Almael sees wisdom in them. Wisdom's good. If the message can convince the Dalatai Guardians to protect the spear, the Almael will half speak in their favor, and Liaz shall be heard. Thank you. Thank you for that bit of mercy. The Almael has half spoken. Ja, dann erzähl mir mal, wer du bist. Sorry, lady. Who are you again? The Almael, protector Ja, of life okay, and ich the habe gedacht, jetzt Oracle of vielleicht the Yods. noch einen eigenen Namen. So you and your sister have never disagreed before? Ever? The Almael is one luminous being, the incarnation of Melia on Adelpha. She doesn't disagree. The dissonance in the Almael's voice is something else. We call it Sankra. The path is blurry. Akastok, the spear. One renews, the other one protects. Protecting is saving. Technically, males and females mingling renews life. That's saving too. But I think you both may be interpreting this the wrong way. Who are you to criticize our ways? The Almael has ruled Adelpha for thousands of cycles far before your arrival. I'm not looking to offend anyone. The ladies have run this world for thousands of years, and I'm sure you have the best reasons to do it your way. I don't want to interfere with your politics. I'm just a guy who wants to get home. A guy? You are the message. You brought Sankra into the temple of the Almael, shrouding your true intentions. Denying you is the path of the blind, but obeying you is merely a one-eyed vision. Could we maybe agree that my name is not Message? If the Yods are giving me a ticket back to my daughter, I'll do everything I can to save you from extinction. But I believe the shortcut to the endgame is shutting down the invader bases, one by one. No invaders, no threat on your people. That's your message in a nutshell. The message is already changing. The other eye won't close on his unseen words. That's cryptic. Who's the other eye? Your sister? The Almael has half spoken. Not a yes, not a no. Okay? Dann geben wir I mal. have to go.
Yes, you read me. Yes, Ulukai. The Dolatai Guardians will help you. How do you... I haven't said anything. When you were talking to the Almael, you left your channel open. I heard everything. After studying the map, I've identified several facilities that are storing copious amounts of white Helidium. I can clear the outpost. Can you send your people to collect after me? Sure. But there's a problem. Of course there is. Hit me. White Helidium can't pass through a Daoka. Small amounts are fine, but it gets unstable in large quantity. The Daoka could explode and obliterate the area, just like in Talanzar 15 cycles ago. Any safer option? We could use a Fisher Talan boat. I can centralize the shipments in the coastal village of Sapa. That will take some coordination, but it can be done. Well, you think they'll do it? If I'm ever gonna get home, we need to find a way for everyone to contribute. Y'all got no advanced weapons, no vehicles, no protection. There's not much to work with here. Talans are resourceful. I'm sure every village has something to offer. You just have to figure out what exactly. Talk to the chiefs. It shouldn't be too difficult now that you're fluent in our language. Was? What are you talking about? Ulukai, you do realize we're having this discussion in Agazork. Really? Wild. The odds did something to me. I have a feeling they're only getting started. Thanks for the map coordinates, Liaz. Let's do this. Slade out. Verstärke den Speer. Was für ein Speer? Neue Hauptquest freigeschaltet. Drücke Tab, um die Ja. Controller, ja. Hier, das, ja. Regierung Gansa. Ja. Drücke LB, um die Hauptquest zu öffnen. Das merke ich mir. Oh, nee. Rette sie vor dem Untergang. Cutter hat der... Ist das jetzt LB? Ja. Jetzt habe ich nicht zu Ende gelesen. Verdammt. Drücke, um die Quest zu schließen. Nee, ich muss das jetzt nochmal lesen. LB Hauptquest. Entschuldigung! Oh. Jetzt geht LB nicht mehr. Ah, schade. Du warst noch nie in diesem Dorf. Achtung, Standort ist nah. Ja, ich bin auch fast im Dorf. Questkarte. Bin ich gerade, ne? So, und ich kann LB Hauptquest. Ein Neuanfang. Sprich mit der Almayal. Das habe ich auch gemacht. Er ist doch eben einfach weggelatscht, um so Tschüss zu sagen. Soll ich jetzt nochmal mit ihr reden, oder was? Can we talk? The Almael sees you. Thanks for your time. Time doesn't mean anything for the Yods. Ach, mit der anderen müssen wir reden. Can I have a word? The Almael hears you. Why Why do you think procreation is the key to the Yod's message? The Almael understands the voice of the Yods, and they want Akastok to be celebrated again. What's Okastok? The festival celebrates the cycle of life. Can't you hear? Birth is silent. Thousands of moons without new life leads to extinction. Complete the circle, follow the will of the Yods, and the message shall become.
What do you mean, become? Become what? The message can't be trusted until it brings the first Daramon to the Almayel. The first of many. Daramon? What's a Daramon exactly? A Daramon is a symbol of Talan unity. The festival of Akastok can't happen while the villages of Adelpha remain isolated. Help them. Unite the people behind their leaders, and you shall receive their Daramons in return. Die fragen auch mal, wer sie ist. Wird wahrscheinlich auch so wie die eine antworten. Excuse me, who are you again? The Almayel, nurturer of life, and oracle of the Yods. Can't you give Liaz a second chance? She'd like to just talk with you. The Almayel can't hear Liaz. She is an outcast. The Dalatai Guardians fell under their own false prophecies, and the Yods reclaimed their tainted lessons of war. Listen, you can't blame her for something her lover did. They had good intentions, right? The Dalatai Guardians are not the enemy, the invaders are. Liaz learned nothing from Yan's reversion. As long as she bangs the drum of war, Kizar will be off-limits to her. The spear protects the Talan race from the violent nature of Sankra and all the dissident voices. We will continue the circle of life. That's the will of the Yods. The message speaks of saving all the Talans from extinction. That's right, every Talan. Liaz included. So help me save her. Let bygones be bygones. Please? You don't understand. This can't be. The Almayel has already half spoken. Ich glaube, der Speer war doch diese lichte Fontäne, sag ich jetzt mal, die da, ne? In den Himmel hoch wächst. Dieser Licht vor Tornado. Wie auch immer. Ich glaube, das war der Speer. Hatten wir jetzt Kisa gefragt oder was war denn hier? Egal, wir fragen das jetzt hier nochmal. What's so special about this place? Kizar. Kizar has been a sacred haven for thousands of cycles. It is where every Talan life begins, and Melia's last bastion. Without Kizar, there would be no Adelpha. Ich wollte jetzt wissen, was Adelpha nochmal ist. Botschaft. About the echoes. You heard them too, right? It's like the Yods are in my head. The Yods are not in your head, human. They are everywhere. Well, wherever they are, they're looping the same message over and over again. It's what I hear every time I... You don't hear the message. You are the message. Powerful words spoken by the Yods. To hear the message is to understand it like a true Urukai would. Mhm. Then that's it, like Zokrim predicted. I'm the Ulukai. Why else would the Yods bring me back here? There is no Ulukai. Not yet. I'm sorry you and the Dalatai Guardians were fooled by the false prophecies of Khazar and Zokrim. They were wrong interpretations of the Yods' way. Only the Almayel reads the will of the Yods. Wait, what? You don't believe in the prophecy? But you believe that an Ulukai is still gonna come? I gotta tell you, reading between the lines ain't my thing. The Almayel... I cannot be more clear. The Ulukai must hear the message and understand its true meaning. You don't understand it, so you are no Ulukai. Maybe the word clear is getting lost in translation here, because this is not clear at all. My point exactly. Could you imagine, just for 1 second, that I am the hero you guys are waiting for? Sounds a tad pretentious, I'll give you that, but... You are the message. Words of the Yods. Leave their true meaning to the Almayel. Even though you and your sister can't agree on the meaning of 4 words. Save us
from extinction. Silence. Arcastock shall be. Extinction shall be avoided. The Almael has half spoken. Okay. I have to go now. For now, the Yods are waiting. Vereine die Talana. Neue Hauptquest freigeschaltet. Drücke. Ja. So, ich muss die Taste übrigens gedrückt halten, damit ich das hier lesen kann, sonst geht's wieder, ne? Verschwindet das wieder? Drücke die Quest. Ja, will ich jetzt nicht. Rette sie vor dem Untergang. Cutter hat der Almael die Botschaft der Yods überbracht, doch zum ersten Mal in der Geschichte Adelphas ist sie sich bei der Interpretation der Botschaft uneins. Damit hat Cutter Slade gleich 2 Aufgaben vor sich, die er erfüllen muss, um die Talana vor dem Untergang zu retten und zur Erde zurückkehren zu können. Einmal vereine die Talana. Er glaubt, dass du die Orcastock-Feier organisieren musst, ein Ritual, das seit den frühen Monden der Invasion nicht mehr stattfand. Damit das Orcastock abgehalten werden kann, muss Cutter einen Darumon aus jedem der Dörfer erhalten. Damit beweisen sie ihre Entschlossenheit, die Talana wieder zu vereinen. Dann zweitens verstärke den Speer. Alma interpretierte die Botschaft als Warnung und will den Speer verstärken, einen riesigen Schutzschild, der mit Helidium betrieben wird. Der Speer umgibt die Insel Kisara, wo talanische Frauen und Kinder getrennt von den Männern leben. Cutter muss in den WFA-Basen überall... Jetzt will ich nicht mehr. Jetzt kann ich auch nicht mehr drauf drücken. Drücke und jetzt... Nemet, how are the children? I healed them, but I couldn't find the cause of the disease, so I'm afraid I'll have to return if the stomach cramps start again. But duty calls in my village too, so I should head back to Emiya now. Speaking of Emiya, you don't have a spare Daramon, do you? I'm gonna need a bunch of them, and frankly, I got no idea where to start. My village is as good a starting point as any if you're on the lookout for Daramons. Emiya has its share of issues like every other place on Adelpha, I'm sure. Help us and I will bless our Daramon myself. Or help other villages first, because by the odds, the whole of Adelpha needs help. Die Daoka-Karte. Hey! Drücke, um die Karte zu öffnen. Das ist doch die Quest-Dings. Drücke Y auf der Karte, auf der Questkarte, um die... Ach, es ist eine Karte inklusive Quest, deswegen Questkarte. Dann gibt es nichts anderes, oder was? Drücke, um die Daoka-Karte zu öffnen. Achso, wir gehen die... Erst die Questkarte und dann kriegen wir die Karte mit den Toren. Du kannst jetzt über die Karte zu allen aktiven Naokas, ne, sag jetzt, schnell reisen. Weißt du, das weiß ich das nächste Mal noch? Ich glaube nicht. Was? Du hast das Tutorial beendet. Oh. Wähle das Daoka von Emiya und drücke für die Schnellreise A. Oh, ja. Cool, was ist das da? Ist kaputt. Müssen wir noch aktivieren, glaube ich. Könnte sein, ne? Die Darumons. Um den Darumon eines Dorfes zu bekommen, musst du das Vertrauen der Dorfbewohner gewinnen. Drücke Dingens, um die Questkarte zu öffnen. Wähl das Dorf Emiya aus, um seine Quests und sein Questprotokoll zu öffnen. Ja? Und jetzt wähle die Dorfquest. Durch Abschließen dieser Dorfquest erhältst du unter anderem einen Darumon.
Will den Häuptling von Emea finden und mit ihm sprechen, um die Mission zu markieren. Kehre zu den diversen Dorfquests zurück, um dir neue Ziele anzusehen und beim Erlangen von Darumons der Dörfer voranzukommen. Das habe ich mir ja eingebrockt. Okay, du musst erst weitere Informationen zu diesem Thema aufdecken. Das habe ich schon gelesen, ne? Und der Textil und die talanische Kraft. Und jetzt? Den Häuptling, das habe ich markiert, ne? Y-Orten. Da blinkt's. Ich glaube, es ist geortet. Und jetzt zurück. Den Häuptling von der Meer finden, mit dem sprechen. Begib dich zu dem Ort auf der der auf Minikarte markiert ist, und sprich mit dem Talaner. Ja. Die Einführung. Wir haben die Einführung geschafft. Ulukai, I need to talk to you. Hä? Hör mal, reden Sie mit mir. Was denn? Wie denn? Wo denn? Hier. Sie hier. Ja. I'm right here. Ja, ja. Yods be praised! Leo's told me I'd have a chance to find you here. The Ulukai. I can't believe you're real. We have waited for so long. You didn't travel all that way just to greet me, unless I'm like one of the Beatles in your world, which I totally understand. Beatles. Sounds mysterious. My name is Emerhid, and believe it or not, I happen to be the Dalatai Guardian heading the research group that focuses on Adelpha's ancient mysteries. I guess you've heard about the Essence Shrines? Maybe I did, but my memory ain't... Okay, let's assume I didn't. So, what about them? What about them? What about them? I don't know. I really hoped you'd enlighten us, Ulukai. Well, sorry to disappoint then. Let me mark these locations on the map. I believe they're Essence Shrines. And hopefully you'll help crack their mystery for us. The odds are trying to tell us something, I can feel it. If you come across more of them, please let me know. Chief Hatsu doesn't want me here, so I'm heading back to the Dalatai camp near the Gandar Temple. Find me there. Okay, Emerheat. Maybe I'll look into it. Maybe. Zucker didn't tell us you'd be so funny, Ulukai. Of course you'll look into it. Hey! Ich die mal davon ausgehen, dass ich das mache. Adelpha? Since you're an expert, what can you tell me about this world? Adelpha, I mean. Our home planet? Oh, it's a vast world. You may remember Shamazar from the Old Moons, and you are now standing in the Gansar region. But there are many other continents that you and I have never visited. There are many places I haven't visited in my dimension either. Back in my world, I mean. I don't know what you speak of, but your home, which the Prophet Zakram told us is called Earth, is not part of our universe. It exists in a very different place. On the other side of the sacred pathway, through the Yadam, the realm of the Yods. Not sure what to do with this information right now, but thanks. Do you know how many Essence Shrines are out there? I have a few documented here. I'm sure you're still a long way from uncovering them all. Wieso sagen wir auf Deutsch Phantasma und Englisch ist einfach Essence? Ich meine, Essenz. Aber wir müssen so ein komisches Wort nehmen. Nee. Do you remember what Zokram told you about me? Your so-called prophecy and all? I never met the Prophet Zakrim in person. He reverted before my time. He was the legendary leader of the Dalatai Guardians. And with his son Yan, they freed Adelpha thanks to your mighty help, Ulukai, when the evil Feyran enslaved my people many, many moons ago. This is what we, Dalatai Guardians, refer to as the first coming of the Ulukai. What happened next? You returned to your home world while Zakrim led the Dalatai Guardians on the path of Melia, a life of balance and harmony here on Adelpha. In his old days before he reverted,
Zakrim foretold that there would be a second coming of the Ulukai when Adelpha would be threatened again. He probably knew the invasion was coming. I don't know how. Zakrim was the wisest of us all. You guys don't have pictures, so how do you know I'm the Ulukai? Faith! Even though the prophet Zakrim offered you a secret amulet mere moons before you left, and you didn't come back wearing it like he said you would, the Az told us you succeeded in your trial, and you are protected by the Yods. The Ulukai symbol on your chest proves it, and we believe in you. Mhm. Nur wenn All würdest right. du. See you next time, Emerald. Da kannst du aber auch nichts machen, ne? Wenn die sagen, du bist auserwählt, bist du Auserwählter. Das ist Schicksal, das ist einfach Schicksal. Das kann man. Ja, gut. So, wir haben hier hinten. Auf der Minimap sehe ich das. Da ist so eine, ist das ein Händlersymbol? Bevor wir jetzt hier zum zum Häuptling gehen. Ah, der ist bestimmt oben irgendwo, ne? Ah. Oh, was ist das hier? Jetzt ist der Händler unter uns, wir haben ihn irgendwie verpasst. So, was bist du? Entschuldigung, wer bist du? Raki. Oh, was ist das? Hallo. Hi. Can I have a minute? Of course. Gott. Das ist doch ein Händler, ne? Slingtalk-Saft. Klebrige gelbe Substanz, welche aus dem Stängel eines Slingtalks extrahiert wird, kann als Herstellungsressource genutzt werden. Wir können Dinge herstellen? Oh. Ja, ich hab geklaut, ne? Sagst du niemandem, ne? Ist bestimmt wertvoll. Ja, ganz ab. Ja. So, das war nicht Z. Das ist irgendwas, das ist jetzt, ja. Ihr habt den wieder runtergelassen, ne? Wieso steht's da? Wieso? Okay. Au. Ja. Das muss so. Recht oben auf der Brücke. Ja. Hm.